Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Раз, два. Итак, ребят, ну что, всем привитос. Запись пошла. В общем, Вейка решил я поиграть. Ну, я уже почти что прошел его. Сейчас, кстати, пробуем записывать на другой микрофон. Посмотрим, как будет звук. Честно говоря, без всякой предустановки записываем. Без проверки. Точнее, можно сказать. Ну что, как говорится, так, погоди. Выбраться из темной обители. Запутанный сюжет. Глобально запутанный. Что-то там, блядь, понамудрили. Соберем потрошки. Блин, надеюсь, я иду туда, куда надо, блин. Вау. Здоровяк какой. Блин, ну смотри, здесь этот. Минус. Человек пришел. Что-то, кстати, странно. У меня раньше ОБС почему-то не видел эту игру. Сейчас попробую запустить от админа. Вроде зафункционировало. Так, подожди. Лечилки нету. Блин, и этих нету. Света нету. Бля, где телефон-то? Так, все, 5 секунд.
Итак, на месте. Где этот телефон? Вот он. А тут что? Вот здесь вот где-то. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Пойти куда теперь? Где это обитель разума? Alan, we need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? Идеальная концовка. The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Так что-то не придумали с этим обитель разума какие-то, блядь. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Перемудрили, как вообще ужас. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in the story. Not just the character, the hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes, that's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again.
You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. Блин, хреново русского здесь нет, да, озвучки этой. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero to the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host with a dark presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker. And the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here, this darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see. Casey? Scratch! Now! Похож на какой-то обрезанный этот, да? Провод от этого, от светильника. Кнопочка. Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the people.
Короче, вот так вот, ребята, давно я уже не записывал игры. Не знаю, почему записываю, да, видишь, именно финалочки игр. Давно что-то не записывал. Короче, прошел одну Вейка. В целом игра мне не понравилась вообще. Ну, опять же, может быть, не понравилось, потому что я особо в сюжет не вникал. Вот это читать, потом, может, еще перевод какой-то здесь, хрен поймешь, неправильный. В общем, игра в целом мне не зашла. Много слишком вот этого, блядь, Макс Пейна рекламируют на всех пока, даже как будто такое впечатление, что это реклама вот этого чувака, который это придумал, да, вот этого игру эту. Не знаю, самый прикольный момент, может, был, когда там, типа, с танцами с этими, блядь, с музоном. Типа, музон такой, типа, рокерский был. И танцы там, блядь. А так, в целом, что-то какие-то вот эти меняешь с Алана Вейка на эту, на сагу. Сагу на Алана Вейка. В общем, короче, что-то сюжет они перемудрили как-то, блядь. Плюс читать там что-то как-то, ну, в целом ничего такого запоминаешь нету. Конечно, первый Алан Вейк вроде бы прикольнее был. Там и локации поинтереснее, такой довольно-таки атмосферная игра была. А тут что-то я как так играл, просто а делать нечего. Сейчас, кстати, поставил этого Last of Us Part 1. Вроде прикольная. Там можно и прокачиваться, и тоже типа открытый мир, там как бы вроде как. Такая вроде прикольненькая игрушка. Я не знаю, что у меня и железо грело этот, блядь. Я не знаю, настроено неправильно у меня там было. Хотя настройки я на ультрак сделал все здесь, в этой игре. И записываю, кстати, ребзу первый раз, блядь. Оно у меня вообще не открывалось, блядь. Я сейчас что попробовал в этом сделать ее через админа. И запустился, как ни странно. А то OBS его не видел почему-то. Я уже по-другому пробовал записывать, но там что-то не пошло. Короче. И, кстати, звук сейчас посмотрим, как будет звук. Обидно будет, если хреновато будет звук. Сколько на игра, по-моему, что-то идет часов 20 где-то. Я не помню. То есть полное прохождение, что-то там типа 20 часов, но если там везде, там, если там может больше будет, если полностью все исследовать. Ну, я в нее так играл, особо не исследовал там все, я так проходил чисто по миссии. В общем, перемудрили они здесь как-то. Получилась какая-то такая игра, как фильм, что ли, какой-то. Не тупо просто играешь, а именно там, блядь, участвуешь в фильме. Я не знаю, кстати, интересно, а может здесь как-нибудь поменять, может по-разному там, да, надо было сделать все концовки. Кстати, да, может концовки разные, да, типа у меня она убила Алана Вейка, а может быть, какая-нибудь есть концовка, где она Алана Вейка не убивает. Хрен его знает. Разные ситуации. В общем, конечно, оценку ставить не буду, потому что нет смысла. Но в целом не зачет. Не понравилась мне, короче, игрушка эта. Ладно, ребус, давайте.